Приветствую всех любителей интересного геймплея в очередной части прохождения игры Disco Elysium. Мы с вами прибежали в 20-ю квартиру сообщить о том, что мы нашли тело мужа. Давайте стучать. Hello? Who is it? And someone turns down the radio. Зачем мне на него смотреть? The police. A moment, please give us a moment. Tidying up, nervously. Наркоту прячет. Come in, the door is open. Так, ну поехали. Просто запись проверил. Ух ты. Ну что, походим пошаримся. Тут нечего взять. Под кроватью спрятана пустая пачка из-под сигарет. Красная Астра. Сигареты той же марки, что и найдены в мусоре рядом с погибшим. Здравствуйте, детектив. Подожди, а что у нас тут? Тут ничего, да, у нас? Коп апокалипсиса изучается. Еще 5 часов. Окей. Окна заклеены старым вырезками из газет. Неужели занавески не по карману? Офигеть, да, сейчас я буду сообщать. У меня уже сердце сжимается. Нарисованная мелом шкала, на которой отмечен рост ребенка в разном возрасте. Ну, пойдем пройдемся. Но вроде не против. Учебник для старших классов, математика, в основном тригонометрия. На стенах висят плакаты современных поп-звезд. Здравствуйте, детектив. Со странной бодростью тикают часы. Феликс the Cat. Так, тут что, кухня. И на плите греются остатки какой-то еды. Здесь пахнет гречкой, луком. Упаковки с макаронами, гуманитарная помощь. Так, это что у нас? Авторитет, эмпатия, внутренняя империя. Ага, там пакетик. Давайте я вот так вот. Или может музычки ей добавить? Что хочешь музычки? Ладно, я пошутил. Неуместно, наверное. А, ты чё? Да иди. Ким только не разговаривай с ней. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? Ёпарасоте. Дело о потерянном муже. Вот это прикол. Вы мне попугая принесли, она нервно улыбается, а потом улыбка сходит с ее лица. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. Condensation from stepping inside. Дело не в попугае, если не чай пить пришел, то есть мы по-любому отказываемся. Дело не в попугае. Спасибо, ничего не Is this надо. about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? Блин, она I же... can come pick him up in the station if that's what. Если надо его из участка забрать, так я схожу. Она же любит книги, действительно. Почему я про нее не подумал? И мужа она потеряла. То есть прочитать у тебя в глазах ответы. No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? It's like ripping off a bandage. The least painful way is to do it straight away, without stalling. Ну как вы? Эмпатия. Рассказать ей про труп. Здесь Ким. Все обсудил с Кимом. Платок лейтенанта у меня еще находится. Я сейчас ей его передам. Так, эмпатия, да? Давайте подкинем эмпатия. Закинулся наркотой, чтобы сообщить тревожные новости. Как вы на это смотрите? Кстати, напишите в комментах. Правильно такое делать? С одной стороны, это правильно. Почему бы и нет? Чтобы явно все получилось. С другой стороны, конечно, присутствие человека-то неохота.
такую дичь совершать. Патия минус. Все готов. She looks up, too anxious to say anything. You've done this before. Just keep your focus. Господи, мне что, просто взять и выпалить, что он умер? Жаль, что проходится такое говорить, но вашего мужа Виктора Межана нашли мертвым на пирсе в Мартинес. Имя мы только вот прямо сейчас узнали. Надо было сначала спросить, как он выглядит, там туда-сюда, может это не он. Но все сходится, она любит книги. Yes, that's the most important thing. Use that word. Да, это слово надо использовать, согласен. What did you say? A great and terrible spike. The blood freezes in her veins. Oh. Oh. But he was just... Она глядит на кухонный стол, где в пепельнице еще осталось 2 окурка. But he was just here. Alive. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your time, ma'am. What happened to him? Блин, это печально, конечно, линия. Выходит, что он поскользнулся и ударился головой. Это был несчастный случай. Он провалился в дыру в настиле и ударился головой. Выходит, что он поскользнулся и ударился. В дыру, Was he наверное. drunk? Когда получим результаты. I see. And you just found him there, lying in the cold. How long had he been there? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. В смысле отпечатается? Наверное, не стоит. Просто я думаю, мы потом ее еще встретим. Она какую-нибудь с собой ерунду, да, сделать, сотворить. Сейчас сложно сказать. Вряд ли очень долго. She Так. blinks, eyes welling up with tears, as her hand starts searching for something from the pockets of her dress. Here. У Киму платок уже? No. I just need to tell my girls. It burns like acid. God. Should I call them? Should I tell them to come home? No. A day. Good. That's probably the right thing. Thank you. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. A very good call. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Он трет лицо, проводит пальцами по онемевшим щекам. Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... На этих словах у нее кончается дыхание. These are her last reserves of strength. Her muscles will give in soon. Already, she starts to shake. We should step outside and talk. Читательские билеты выйти. И мы прям выходим. Пролетарка. Ты ничего не говорит. Жесть, если мне за это еще опыт накинут, будет совсем грустно. You did well.
Выйти наружу, на балконе прохладно и тихо. Вид на район впечатляет. Что теперь? Я мог больше для них сделать. I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. They'll manage. They have to. It's not your place to live their lives. That's it. We should get back to our case now that our duty here is done. Let's go. Да, это все ради 10 очков. Что я бы, блин, вырезал бы этот квест, конечно. Не стоит он 10 This door очков. is made of metal. No one answers. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Значит, здесь живут две Билли. Билли череп меня сбила. Оба в 3 разных размеров. Там я вроде все обыскал уже. Да. Что-то прям серия такси началась, да, ребятки? Что, у меня реально горло перехватило. The door is closed again. Nothing to do here anymore. You hear someone inside, walking from room to room. Whoever lives here must be back home. Угу. Так, броню одену, что он там дает? Болевой порог, сила воли. Just an ordinary wall. Ну, у нас еще явные задания есть, это поговорить с Классье. Ну, как я ее имя вообще запомнил. Ну и, собственно, все. Вот он. А кто там по твоей квартире ходит, братан? Шел бы ты домой. Блин, тут и в снег и в дождь стоит с мокрыми волосами. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. This does not surprise her. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions, only that he was never bad to me. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via a de-encryption station. It's authentic enough. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Yeah, that was practically his pickup line. A memory surfaces in her tired neocortex. It's not entirely unpleasant. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? He wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things, then integrated them into his idea of normalcy, to keep on living, until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for?
Коронные фразы, личностью, механизм преодоления стресса. Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. В юморе Лели. Что за Лели? Это подруга его, связист? He was like the Seminese conflict, the Khohoi massacre, and the 36 famine in Yezud all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. Had I the physical robustness and social support, I'd be in Khohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. She wouldn't. She doesn't have the full Hoi in her. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. Теперь к Харди, да? К пацанам. Так, лучшие хиты поговорить с Титом. Да, я никак не могу отделаться о том, что Тит — это сиська. Одна штука. She takes a very small sip of her coffee and smiles. Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. А, это его звали Лели. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. Ничего себе. Everything left to be clarified is in the column on the left. In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. The Lelystad municipality has few boroughs and even fewer cities. It's made of agricultural plots near the border of Gottwald. Executive summary: cows, silos, and wheat. You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Был с Окцидента, а не с Мунди. Я внесу изменения. Вы оба из заранее? Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. Sex, alcohol, speed, probably also sildenafil. He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. We were slightly off then. Thank you for clearing it up. A miss. The adversary one. Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange.
seeing those eyes and his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. He had a combat wound on his chin and mouth? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Ah, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made it oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. А, вот гладить по голове, там бриолин. Мы его гладили, помните, по голове? Кстати, такая рожа у меня, капец. Вот они сейчас описывать начали, я на себя посмотрел. Ну и ну. А, вот, я тоже гладил. Oily, isn't it? We have that in common now. Теперь это наши общие воспоминания. Oh, that. Это была карта мест, в которых он служил. Sure, waterways. It was mostly for showing off to chicks, though. How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. Is this Orani's lit? Yes. This is the very essence of Orani's lit. A moment's respite. Dark and hopeless as the struggle itself. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Maybe even thousands. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bat shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star. Port after port. Third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Oh yeah. No thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Orania needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Semenine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. It is when you're high. It can be very exciting then. You have the tools to deal with it. It's not a very nice story to remember when you're sober. A change of topic? It very well could be, yes. What do I mean? I have no idea. I don't even know what you mean. Love did him in? What does that mean? Он сам мне тогда сказал. That's not funny, officer. A real rainbow splattering of pharmaceuticals, I bet. Barbiturates, amphetamine, sildenafil. Hear that? Sildenafil. Just like you suspected. You have a great nose for this stuff. Что такое? It's for maintaining an erection. Uppers are vasoconstrictors, so that feat becomes problematic.
Средства для поддержания. Стимуляторы являются суживающими. Так что с этим возникают некоторые проблемы. Так она помогает или проблемы вызывает? Because you're a scientist, of course. How much does the toxicology report cost the police of Revachol? I can do it for half of that. Save you some money, make some myself. It's quite expensive, miss. But we'll manage without your help for now. All right. Хорошо, лейтенант складывает бланк к другим бумагам и мгновение задерживает взгляд на женщине. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Так, сила воли немного растерялась, услышав про пулю. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old? How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? You could ask either one of them. Huh. How old do I think you are? I don't know. As old as time itself? Ageless? 50,000 years old? I don't know what I'm supposed to say. How old is an apocalypse cop? Да нет ему тридцатки. Плюс у него там 200 раскрытых дел, 216, что ли? Да, 216. Да нет, 40 точно есть. You're not. Sure he is. You know, age is just a number. Yes, but for him that number is higher than 45. Больше, чем 45. Wait. This requires scientific measurements. To the laboratorium. Генератор дат рождения. Мыслишки новые пошли. Время бонуса за исследование нет. Надо только местечко освободить. Твое лицо выглядит на 58. Тело чувствует себя на 60. Разум ощущает себя прожившим один день или 100 лет. И этот день, и этот век длиннее, чем должны быть. Но все же сколько времени эта кукла, которая наросла на твоем сознании, уже топчет поверхность планеты. Давай покопаемся в твоих мозгах, о древний. И где и когда ты родился. Генератор даты рождения. Интересно, интересно. Бонус от пассивной проверки энциклопедии дают 10 очков и 2 реала. Это самая главная энциклопедия моя. Координация минус. Руки трясутся от ярости. Пассивные проверки концептуализации дают боевому духу 10 очков опыта. Блин, тоже хочу оставить. Еще одна дверь. Бонуса минус сумрак. Все белые проверки разблокированы. Что вот это мне дает, я не знаю. Все белые проверки разблокированы. Забываем нафиг. И поехали генерировать дату рождения. 7 часов 15 минут. Ну окей. Что там с дверью-то с этой? The same small, heavy door. Грубая No сила. lock in sight. Сколько там, наверное... А, тут не говорят, да, сколько надо? Грубая сила. Блин, качать грубую силу, чтобы пройти туда. Подожди, а как? Вот так. Давай сюда еще сбегу. This medicine cabinet is Так, мы двигаем наружу. Наверное, с Титом поговорим или что? Какие у нас вообще задания? Лучшие хиты стрелка. Поговорить с Титом, да. Тит. Если бы их было два, это было бы Тиц. Ну, а Тиц, вы сами знаете, что такое.
Я уже вам говорил. Так, что там с окошком-то? Behind the dockworkers, a ceiling height window. О, The увидел hawthorn branches загадочную scrape the дверь. glass like bony fingers. Низкие шансы, но уже они появились, эти шансы. Пятнашка нужна. 6 есть. 9 надо выкинуть. Офигеть, шансы реально низкие. Восприятие зрения. Пока отвернемся. Восприятие зрения. Ну, поехали, да, сейчас ее бахнем. Не помню, сохранился, вроде сохранился. Я не буду перезагружать, просто мне интересно, сохранился ли я. Восприятие или восприятие зрения именно? Там вроде желтое. А, это визуальное. Восприятие. Восприятие зрения. Восприятие и есть восприятие. Ну, подожди. Восприятие. В скобочках зрения. Это мне просто восприятие нужно. Окей, поехали опять. Вот, есть визуальный анализ. Вот, восприятие. Это был минус, тоже минус. Очки с минусом восприятия. Как такое? А, ну они темные. Так. Behind the dockworkers, a ceiling height Да, window. восприятие в The скобочках hawthorn зрения. branches Поехали. scrape the glass. Nothing. Just black. Поехали, клоуны пришли, типа. The clowns are still Вставай. hanging around. What is it now? Он ее грохнет, бабенку эту. Anne. That fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. I gave you gold on that tape. Блин. Ну мы уже сказали, да? Подожди, что там я поговорил с классе про запись. Так что, в принципе, пофигу. Она просто посмеялась на запись, он пойдет, ее убьет нафиг. Запись стрёмная, но она не доказывает и не переубедила классе. Клад, обычная болтовня в курилке, не доказательства. Бля, ну, да фиг его знает, вообще тут... Да тут любой можно выбрать. Это, наверное, самый стрёмный. Dark. Dark is when you start a goddamn death rock band. He said he'd rape her. What did she have to say then? Fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. Заебочка она не говорила. Да, блин. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Funny. No good goddamn psycho whore. Seems like they wanted to give Klasia a second chance to play along. She still didn't. All right. All fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Бля, ну ее, мне кажется, ее надо это, эвакуировать срочно. Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. This is just perfect.
just fucking perfect. Any thoughts on this, lawman? Women are crazy, irrational. That's what you're thinking, right? Also, your fists are itching for a bump. No, they're not. And you're not itching for any bumps. Don't betray your inexplicable feminist ideals for cheap macho friend points. Что ты скажешь, бабы все психанутые? Может, она не та, кем ты ее считал? Может, она все еще в стадии отрицания? Ну, знаешь, защитный механизм. Скажи, что произошло. Давай вот это, я думаю, ты продумал ложь, но она не подыграла. I ask for your opinion, not a bedtime story. Tell it to your grandma. Эта запись была и последним шансом действовать по плану. Ага, так и поступил. Yeah, why don't you? I already told you. We fucking hanged him. There's less gusto in his voice now. His men too are growing increasingly silent. They're confused. This is growing over their heads. Come on, Titus. We know you didn't hang him. He was shot. I know you're tired. So am I. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you and the whore upstairs. Next time you see her, tell her Titus said, "Fuck on!" This is the petulant rage of someone who's at the end of their wits. That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. Alright. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one. What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the dock workers union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. The window might be closing. The more beers they get in them, the less cooperative they will be. Ух, риторика! Я сейчас отойду. Надавил на титы по поводу записи. Блин, надавил на титы. А, то есть надо было сразу последнюю, да, включать, окей. Окно возможности закрывается. Чем больше они вольют в себя пиво, тем меньше в них будет охоты сотрудничать. Смотреть помещение. From the right, sitting across. He spent his youth in Villa Labos, a housing project in the Jamrock quarter. There were incarcerations. Hard to say what else. The ink is fading. And then, standard, the M in the far corner. Standard size, 40 in conclusion. These 7 are the exactly. The fuck is with you, fella? Сейчас я отойду, мне накинут штрафные очки, наверное. Риторика 2. Сколько я риторики могу сейчас накинуть, ё-моё? Я пойду. В любом случае пойду. Подготовлюсь к риторике. Слишком мало, там 8%. 8%. Ну, сука, я не знаю. А, я 2 раза сохранился, да? У меня тут еще есть... Так, давай 9 щички на риторику. Логика тоже потребуется, может быть. Драма. Стойкость, логика. У меня нет ничего на риторику? Оба! Риторика минус. У бомжа никто не слушает. Так, сейчас еще раз пройдусь.
Логика, авторитет. Драма, логика. Так, логика. Икс. Так, еще раз сохранюсь. It's you again. What is it? %. 16 надо. У меня 3, 4, 5, 6. Десятку надо выкинуть. Блин, вообще жесть. Clausia is playing them like a fiddle. Tell them how bad they got played, and they'll tell you the truth. There are many ways to go about it. All of them really good. Сделать это можно по-разному, но все способы отличные. 6 плюс 1 у меня вылетела семерка. Модификаторы 3. Вы вечно мне говорите, что предлагаете отличные варианты, а потом они ни хрена не отличные. Ясно же, вас развели, сыграли на ваших чувствах. Провести смычком по воображаемой скрипке. Стояли, наяривали, а вы смотрели. Так расскажите одну историю про нашего Кима. Ким мне снова нужен. Блин. Первое точно хочу. My shit is solid gold. You can trust me. Ништяк. Это у других пацанов. Мои варианты. Топчик, поверь. Эта риторика там на трепет нагоняет на остальных пацанов. А стоит ли верить? Все эти мысли выглядели прям плохо. Тебя умоляю, мне нельзя сейчас ошибиться, я слишком далеко зашел. Ну зашли вроде да, слишком далеко уже. Я думаю, 75% мы перевалили. Oh, you don't like these arguments? Let's see you come up with your own then. Come on, everyone's waiting. Where are they? Why is Goldmouth mean to him? Something is wrong. It doesn't look like he's succeeding. Whatever, just do the fiddle thing, sire. It'll be artistic. And if you've already done it, do it again. Давай со смычком вот эту. No, we fucking ain't, asshole. No one's fiddling anyone in here. No, Glenn. I want to hear this. Who do you think is fucking fiddling me? Он меня сейчас убьет нахрен. Жаль, что она блудница. Достичь. Чё, крещендо в игре воображаемым смычком. Кровь у нас в крови. Ты обещал отличный вариант ответа, но и где они? Oh, you want more good options. Here we go. So good. Я про куколку и грунью с верхнего этажа наяривать дальше. Тит, ну что ты как лашпед. Драматически опустить смычок. Мы оба с тобой понимаем, о чем я. А сам как думаешь, продолжить игру на воображаемой скрипке? Это уже было. Жаль, что она блудница. Достичь крещендо. Блин, ну вот это он меня убьет. Как лашпед. Do we? Because I really don't. Did he just call you a pussy boy? No. He's just playing his viola da gamba. Before becoming a detective, my partner was a violinist. Many of us were. He's working really, really hard to spin this, but it's not easy. Time to move to more serious matters, like what really happened between you and the man you hanged. Like hell it is.
I still can't believe he called you a pussy boy, Titus. Да. What does that mean? First he tries to kill himself, and now this? I don't know what a pussy boy is. I'm old-fashioned. It can't be good, boss. You got something more to say, pussy boy man? Лашпедолог. I do not understand. This fiddle play totally fell apart. The concept was solid, but the delivery tragically off. You sounded like a madman, not a cop. Не понимаю, весь наш спектакль со смычком резко провалился. Задумка была не дурной, но исполнение трагически никчемным. Ты выглядел как псих, а не полицейский. Так, интересно, когда штрафы на меня будут накидывать? Завтра? Завтра он набухается? Через час? Когда он набухается? Не знаю, но... Так, что там риторика? Риторика нам нужна. Так, давай поговорим. Может, они как-то помогут нам, я не знаю. Да я больше не верю. Ладно, погнали. Они здесь наверняка, чтобы арестовывать Тита. Помогать. Я хочу к Эврару сгонять. Смотреть, с ним-то вообще что. Можно еще с этим. Понятно. Hola, wandering man. How can I help you? Los Ardis? They're an independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Everard's law. But really, they're just like you. Ну, серьезно, они очень на тебя похожи. А, кстати, риторика мне еще и здесь пригодится. Чтобы дверцу распечатать. Не? Ну, знаете, у Тита, что произошло на самом деле. Убедите парней Харди рассказать, что произошло на самом деле. Это еще не конец. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Да охренеть. 18 надо выкинуть. Прожил в этом мире 2 дня, прожил в этом мире много дней. И чем дальше, тем больше, да, будет? Хотя, может быть, наверное, уже остановилось. Блин, риторики совсем мало. Мне надо своей хотя бы 6 иметь. Чтобы хоть что-то попытаться. Ну, давай крутанем чё. And as it's always been, it's impossible. А она разблокировалась, потому что я много дней прожил. Давай что вот с этим сидит как серый кардинал. Oh, hey, mister. I'm not gonna bother you with a long greeting, just like we talked about before. I know you're probably a busy man being an important police officer and all, and Нет, ничего интересного. Так, ну что? Это же не удочка, правда? Это... Вот это? А что это? Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today? А, я встретил Джойс. Блин, кстати, совсем забыл про свой пистолет. У меня после 10 там встреча. I'm always happy to educate and entertain you. Very nice, Harry. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very busy, you see. I hope you're getting along.
One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Не, вообще он же уже сказал, что это профсоюз против корпорации. We're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I helped you get the body down. And I'm helping you find your gun. I'm not a jealous guy. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression or demeanor now. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. He doesn't want to see her. It's as simple as that. What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Блин, кстати, действительно, что с этим гомоном? Harry! I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. It's hard to say if he really lost his temper, or if this is another one of his tricks. This man almost never angers visibly. Почему бы не нажать, It's perfectly okay. Even if you've told... Of course, I have no interest in... Tell her about all of it. My brother... It is rather interesting to tell people things about each other. This is weird. Not... Так, ну, все понятно, короче, мы с Титом 1 на 1 тут остались. Ну, какой-то опыт получил. Может, даже монетку, не помню. Может, ничего не получил. Прокрутил здесь риторику. Ну, в целом, зря сбегал. Ну ладно, опыт получил, и все, да и хватит. Так, что у нас есть? Давай посмотрим. Это все мы? Это все? Это все? Прикольно. На одной странице помещается. В чем заключается загадка раз? Ой, ё-моё. Теория раз в ячейку дерева идеи. Спойте под караоке. Где ее найти, эту катушку, блин? У меня есть тут вот катушка. Пленка лучше хиду. А, не-не-не. Вот. Крошка церковь. Ну давай взаимодействуем. The reel is just what you needed. The reel's attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. На безопасное расстояние и ждать. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune echoing in the hallway. A lone singing voice joins in. По коридору, в котором мы стоим, собственно. Telling you about the tiniest church in Cessons, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad.
Мега грустно, то что надо. Within seconds you know this is the one. The real shit you've been looking for. The one you trust your room to. This one tells it like it is. This is your tune. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Да, я смогу. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Yup, they're all here. All 3 verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Gart, you have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. Ну, с Гартом у меня должны быть хорошие отношения, сейчас проверим. The lieutenant watches you pack up the boombox. He doesn't say anything. Кстати, пока я вот эту не купил, наверное, да? Где там предметы? Магнит проигрывается, пока я его не купил, ничего бы не произошло. Убедите Гарта. Ну, поехали, убедим Гарта. Потайные коридоры танцев. Рейвером открыть ночной клуб. А, надо на пирс. Но я вообще ночью собирался на пирс. Быстрым перемещением. Почему я не могу здесь быстро переместиться? Какого фига, блин? Настройтесь на одну волну с Нойком. Ассель. Ну, как это сделать? Поговорите с мусоркой. Заберите свой пистолет. 22. Встретитесь с ней 22 возле старого рыбного рынка. Вот я хотел туда как раз после 10 сегодня нырнуть. Возьмите. Курильщик утверждает, что его воскресный друг ушел на прогулку. Так, что мы готовы, кстати? Вот это лучший хит стрелка готова. Поговорите с Джойс о серости. Помогите Соне с проектом. Вот надо с Соней с проектом поговорить. Это надо с ней поговорить сначала. Найдите куртку, которую потерял дурак от роду так. Это надо где-то... надо сейчас спуститься к воде с этой стороны. Про ночь воскресенья. Это тоже, вот, я хотел здесь до 9 тусануть, поговорить с Классье, а потом быстрое перемещение на тот берег. Что произошло на самом деле. Ну и в принципе, смотри, уже почти все закрыли. Время 17:52. Пошли в первую очередь к воде подбежим. Кстати, вот всякие умывальники. Подожди, что за бабулька? Давайте к бабульке еще раз забежим. Она вообще не участвует. Ну такого не может быть. Ее же там нарисовали, поставили. Ой, что такое? Бутылка с амфетаминами. Нифига себе. The woman still has her eyes. No response. Where? У меня их даже 8 применений, офигеть. Моторика плюс... Подожди. А почему я не могу? Быстрое перемещение. Опять, как это работает? Ну, почему не работает быстрое перемещение, не пойму. An old monument, a silver plaque, not a good. As you look up, you notice someone shot him in the heart. Okay, well, Martinez, if we connect, it's not... The king's... Да, я просто думал... Ё-моё, затемнение такое, я думал, у меня крыша поехала. Я хотел это, может, прокнул бы как там, энциклопедия. Бабки бы прилетели лишние. Stuck in the rain in a traffic jam, man. Эмпатия.
Inside, А чё you see мне a там set of нечего steering ловить? levers, a radio Забей, microphone. забей. Ерунду нажал. Побежали. Где можно куртку помыть? The sight of bullet holes stirs something in you, making you forget the lieutenant's surname. The faded marks are too degraded to draw any forensic conclusions, just chips in the sandstone. They look pretty ancient. Where? There? Those are old. These bullets were fired during the revolution, over half a century ago. They do not warrant investigation. Ну, кстати, энциклопедию тоже можешь Not пропнуть. much. I don't have a fresh perspective on it. Shall we go? Так, ну ладно, все, дальше мне не зачем бежать. Давайте тогда еще поизучаем вещи в инвентаре. Это мы уже добили. Карта Мартина, за что с ней взаимодействовать? Давайте повзаимодействуем. Ну забей. Также книга, краткое описание инфраматериализма. Куртка. С курткой тут нечего взаимодействовать. Карта, подожди, карта. Про взаимодействие. Вот здесь еще можно. Блин, а это мы же отдали. А, это мое удостоверение. Тут все про взаимодействовано. Тут про взаимодействовано. Написано вдруг записка из холодильника. А, вот записка из холодильника. Ё-моё. Вот взаимодействие. Does it say anything interesting? Чтобы прочесть смятую записку через твое плечо. This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Мне пришлось перепрятать. Рыжий все таскает. Продолжает таскать вещи из студии. You find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Сулислав. Дача, Сулислав. Кто-то забрал узловой блок, но кто? Sulislav. Wasn't he one of Miss Lukanen's Kilda's co-workers? I remember coming across this name when we were reading her personal log. Mm-hmm. It belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. It's like the production schedule you found. Only this one's an off-site copy. Really? You don't have a single guess? Не, вообще без понятия. Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. I don't know. I assume it's somewhere close to the iceberg fridge. Didn't you see one right next to the breaker box? Да. И туда вел красный провод. Отлично, записка изучена. Кружка, по-моему, тоже изучена. It's just a racist mug. What's there to read? Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you dug out of the garbage?
О, с ее помощью я покажу людям, чего не следует делать. Собираюсь тыкать в нее лицом каждого подвергнувшегося торговца и говорить: это ваша идиотская идеология. Это ваша идиотская идеология. Еще пригодится, порицая ее, я смогу заработать политический вес, который поможет скрыть мои сомнительные делишки. То есть подлог и растрату. Ей не место на помойке. Это просто смешная кружка. Неужели ни у кого не осталось чувства юмора? Но это прикольно. Яркий пример использования стереотипов. С ее помощью я покажу людям, чего не следует делать. То есть я стану моралистом. Собираюсь тыкать в нее лицом каждого. Ну давайте торговцев. So again, you dug it out of the trash. Why? It wasn't going to offend anyone there. Why don't you just get back to your case? Главный строитель коммунист я заработал. It's just a racist mug, but it will not happen. The mug talk is exhausted. It is time to return to work. Окей. Это у нас пуля деформирована. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. What? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say, find the weapon that shot me. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. Что-то мне нехорошо. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. Ё-моё, я его пристрелил. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. Чуть-чуть гражданская милиция использует только литые пули, маленькие шарики, заряжаемые через дуло, обычно в кассете. Как правило, ты не имеешь дела с гильзовыми патронами. Гражданская милиция использует только литые пули, маленькие шарики, заряжаемые через дуло. А у меня какая пуля? Обычно в кассете, но он по одной закидывал, я помню. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What can you say about the bullet so far? Ой, на самом деле знаю. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader, like those typically found on the streets of Martinez. Но у меня есть, по-моему, винтовка даже с собой. Highly unusual. The people of Revachol haven't carried breech-loading weapons like this for nearly half a century. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Подожди. Попытаться определить, из какого оружия был произведен выстрел. Координация 58. Сколько надо? 14. 4. Есть похожая винтовка. Тебе знакомо название антикварной винтовки? По словам энциклопедии, стреляли из казнозарядного оружия. Это, по словам очень необычно, ревашольцы не используют казнозарядное оружие. Прикиньте, у меня прокнула энциклопедия, и сюда залетел бонус. Вот эта тема. Так, окей, координация. Поехали. Одежда на координацию. На координацию-то зачем? Как я буду определять что-то?
Давайте лучше логики накинем. Эквилибристика, может. Подожди, она желтая, правильно еще? У меня нет координации. Координация единица. Бонус от мысли -1. Что за мысль? Вот она. Руки трясутся от ярости. Насколько все дерьмово. Пассивные проверки концептуализации дают боевой дух и 10 опыта. Блин, ну 10 опыта хочу, конечно. Ну и боевой дух я не трачу совершенно. Деньги не трачу на это, на восстановление. Координация, лимит улучшений до 6. Успешные пассивные проверки координации. Но это не пассивная, это белая. Плюс 2 координации против врагов в броне FT500. Там наверняка какой-то отдельный этот вариант ответа есть. Плюс 2 координации. Какой-то, может быть, важный, не знаю. За каждую проверенную сферу. Что за проверенную сферу? Что за проверенную сферу, блин? Психика, лимит всех навыков. Вот это можно тоже выкинуть. Болевой порог. Плюс толстокожая физиология, лимит всех навыков. Нападение на физические объекты компенсирует урон. Но это тема. Варианты моралистов диалога дают +1 к боевому духу. Сила воли, лимит улучшения, логика, лимит. Ну, это можно выкинуть, кстати. Королевство совести. С совестью можно заканчивать. Генератор даты рождения еще нет, не прошел. Помогите Соне. Ну, это мы найдем. Проведите дополнительный анализ, подключив координацию. Ага. Джойс, Мессия, полицейская волна легендарна. Что там с ней надо? Что я не помню, чтобы у нее что-то оставалось. Полицейская волна. Это попросить Киму, что ли, отойти? Залагал. Кстати, почти 100. Ну, поехали, пулька. Крутанем ее. What makes you think you're going to remember arcane firearm models? Ясно. У меня же будет, да, еще? Естественно. Так, это мне уже не нужна. Да, это сюда. Кстати, сэндвич. An intricate web of the pattern still kind of has gone. For you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone who knows about history could tell you. Так, это мы тоже отработали и, собственно... The porter reel is just what you needed. Все, вот эти надо еще добить будет. Книжку я отдал. Сэндвич, да. The ham sandwich looks fresh and nutritious in your hand, begging to be eaten. A treat of this magnitude should not be enjoyed alone. Все назад, сейчас будет крошево. Съесть сэндвич. Вот, Ким, давай пополам. Меня не купишь, бросить сэндвич на землю. Ну да, это же какая-то взятка была. I'll pass. Thanks. I mean, I'm not hungry, and therefore I'm not gonna take it. Thanks, though. Camaraderie? Is it really necessary? Okay. They are all necessary. Let's share the sandwich if it matters that much to you. Друзья навек. Охренительно вкусно. Sure. Time to go solve a murder investigation.
Либо мне эту бы накинул, наверное, боевой дух, либо здоровье. Можно где-то проклят. Но я вообще очень сильно надеюсь, что это начало долгой дружбы. Они через многое прошли вместе. In your hands you hold 16 Days of Coldest April by Yekaterina Dahl. The cover image shows a row of concrete apartments above which span a black and white rainbow. Indeed, the book is unusually heavy in your hands, as though the cover were lined with lead. You flip through the book. The pages are thinner than you realized, and the type quite small and tightly set. It's nearly 600 pages long. Real art is dense and difficult. If it didn't feel like you had to wrestle a suicidal bear to get through it, you weren't really reading. The back cover is dominated by a black and white photograph of the author. She can't be much older than her mid-30s in this photograph, and yet, from this cover, the eyes of a sad old woman stare back at you. Так, пока уберем. Это единственное, что у меня осталось. Вот еще. Где эту... эту книгу? Наверное, вот сейчас в этом... Блин. Ну, там, где 20-я квартира была, в общем. Наверху сейчас, если бежать. Это я нашел в порту. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Рога — это коммунизм, по-моему. Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. Ни одной цветной картинки. Ну, черно-белые картинки тоже неплохо. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections. International development, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du Kristall alla Fume. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée, unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel. La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Им кажется, это коммунистический журнал. Спокойно. Притворись, что все в порядке. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. Он лежал в кабинете профсоюза дебардеров. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you.
Вот это, наверное, самое главное. И я вообще надеялся, что у меня здесь будет много проверок на энциклопедию. It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Why they decided to title this one section in Volda is beyond you. Нет, это не они. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. Синий череп. The main feature, though, is a long essay titled Tip-Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Тип-топ турне? Я помню, тип-топ что-то мысль какая-то есть. Какой-то тип-топ плаза, что ли? Блин. Название не видно уже, ладно. The Tip-Top Tournée is an inter-isolari racing series, mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. In Revachol, it's held quadrennially on the prestigious Zero Carousel racing circuit. Ну смотри, да, ведь это банда черепов, они тоже гоняют. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip-Top Tournée. Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Oddly enough, this article has 2 bylines: Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. There's no way those are real names. Have you ever met anyone named Exilus? Come on, they're plainly pseudonyms. Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Sure, you think that, but subconsciously, it's the visions of brand names being engulfed in flames that you crave. Прикол, прикол. It's the stilted language and overconfident tone that's the real giveaway here. You're almost certainly reading a recycled university essay, one that could probably use some edits. Подкорректирую. Armed with Lena's friendly green ape pen, you spend entirely too much time writing constructive feedback in the margins of the page. By the time you're finished, the original article is nearly illegible. You know, most people would just write a letter to the editor. Or even better, just leave it be.
I can imagine. Something tells me there's not exactly a glut of young communists itching to write about tip-top for La Fumée. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbour red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Finally, there's a brief article by the writer G. Martin accusing the owner of the Capeside apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. Не платят. According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. Why do communists love puerile insults? And they wonder why they're always being left out in the cold. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Убираем журнальчик, и осталась у нас одна огромная книжка и, собственно, пулька, на которой там какой-то этот... The bullet is still safely sealed away. Координация. Ну, ничего страшного, найдем координацию. Так, это закрываем. Что у нас тут? Дофига очков. Дофига очков. Так, где он у нас? Самый главный квест. Створка грузового от... Витрина с безделушками. Я ее не крутанул. А, это, наверное, в этом. Во фрита какая-то витрина. Эй, камон, грубая сила. Штанга, грубая сила. Куна, дверь на висячем замке. Ее нельзя. Ее нельзя. Курильщик, ассель, зеркало, классье, сила воли. Стена на заднем дворе. А, концептуализация. Морел, криптозалог. Слушай, а почему его здесь показывают? Средняя техника. Дверь на засове. Что это за дверь на засове? Грубая сила рискованная. Что-то я не помню такое. Кнопка... О, вот, окно кафетерия. Это другое восприятие. Карта. Дверь в церковь закрыта. Тит Харди, вот она, риторика, риторика. Давайте бахнем риторику. Что у нас тут? Карта загорелась. Тит Харди. Карта на стене, дверь в церковь. Створка грузового... створка грузового контейнера. Да и фиг с ней. Как-нибудь еще прибежим. Ну, пойдем к Титу сначала, потом все остальное. Здесь уже темнеет. 7 часов. It's you again. What is it? Подожди, я приоделся, я не помню, блин. Да я просто крутану, если что, я еще вложу очки. Немыслимо. 28%. I don't know what went wrong the last time. You have so many good ideas here. Make them all see they're puppets on a string. What the hell are you talking about? Мне скользнул в этот мир вместе со мной древняя скорбь. Блин, сейчас мне проедется, мне кажется, по моему духу.
Меня сломала одна чика. Прям полный пиздец. Look around, cop. These men are dock workers. They don't want to hear about your psycho circus. I don't know, boss. I'm always up for another suicide attempt. Yeah, me too. I'm always up to see a cop cry. You won't hear it. That's enough for the circus now, officer. Let's do procedural questions, or even, why not take a little breather? These working class oafs don't know how to talk about feelings. You shouldn't have opened up to them. Ну да, здесь никому не стоит открываться. Ну, пока не хочу риторику. Есть дела поважнее, чем основной квест. Да, именно сюда. Вот эта штучка. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water dripping. Может, отключить надо? Ну да ладно. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here, or something stronger, like the Kvalsund KR2 multi-tool. Didn't Sona give you a perfect tool for this kind of job? Дала. Сейчас, секунду. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer. А, я могу вот эту штуку, да, выключить, наверное, еще Two cables получу. are plugged into an electric sizzle. Получу бонус, я думаю. This orange machine is buzzing like a... В перчатках удобно. А, есть какие-то перчатки, если их снять. Что там, грубая сила? Так, одежа, поехали. Грубая сила -2. Так, где тут у меня грубая сила +1? Это ничего не дает. Подожди, патроны, подожди. А, один есть у меня. Подожди, тут, по-моему, тогда писали, одна штука есть. А сейчас что-то ничего не пишет. И это, кстати, патроны с гильзой нарисованы, ё-моё. Страхи снова мои вернулись. Откройте машину для производства мороженого. Найдите подходящий инструмент или обратитесь к Соне за... к Соне за помощью. This orange machine is buzzing like an old submarine. Да It поехали, has 42%. nice squeaks beneath your Kvalsund multi-tool, but your fingers slip away from the tool. The lid unplugging the ice cream maker will allow it to defrost. Отключить ее будет проще разморозить. Так я же ее отключил. Only the black cable is plugged into the break. Something close. Very smart. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream. Ice groans and howls under the strain of your giant Kvalsund multi-tool until the lid cracks open. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign, left there for a sub-zero beauty sleep, a filament memory with the words "off-site copy" written on its side. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream maker. Где мороженое, блин? A scoop of ice cream would have been nice, yes. Он согласился. У кого-то урчит в животе. Да только что сэндвич разделили, ты вообще об этом не говорил. Кажется, здесь очень холодно, хотя вообще отказывался. You gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. We should take it back to Miss Lukanen Kilda as soon as possible.
I'm not sure how well unused filaments tolerate room temperatures. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. Да, ты шо, Ким, мы вообще сначала хотели запустить. Она же сказала вроде распечатать, нет? Так, подожди. Принесите внешнюю копию Сони. Сона пойдет навстречу рейверам и планам касательно ночного клуба, если сначала вы поможете ей с исследованием. Найдите узловой блок памяти с внешней копией с прошлого места работы Соны и принесите ей. Ожидайте дальнейших указаний. Если возникнут проблемы, вы всегда можете... Ага, тут не написано, что надо распечатывать. 50 реальчиков, нифига себе. Tiles on the cube are like a smooth draw. The filament slides. The speaker comes. Good evening. Please repeat. Is this the offset copy? Подтвердите, это внешняя копия? Good. Please repeat the password. No, that's not it. Об этом узнает Сонна, ё-моё. What does she mean? That's not it. What's the... Maybe it's the second part of the leitmotif you saw on the stained glass window. Может, это вторая часть того, что ты видел на витражном окне? Good. I've unlocked the offside copy. After ending the call, please press print to access the filament. Ka-ching. Fortress accident. Is there anything else I can do? Thank you. Tiles on the cube. It sounds like something cracks before the piece of paper starts filling up with pure black ink. Pure black? Something's broken. Machines aren't supposed to behave like this. Блин, я сейчас сломал ей эту копию. The filament slides out of its glow. Ну, вполне возможно, что это была подстава, но... Слушай, всего бояться, как говорится, вообще ничего не попытаешься, да, в этой игре. Так, а что у нас со штангой? Пахнет кожей и потом. Да ладно, до сих пор. The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Голова болит уже несколько дней у него. Подожди, отсюда я могу тэпнуться? А я не хочу тэпаться. Не хочу тэпаться. И что-то не работает тут, блин, эти быстрые перемещения. Че, вот сюда сбегать, блин, карту эту посмотреть, закончится. Что за техника мне тут? Several maps. The maps look old and faded. Your eye catches a map of the north coast to the east. Hudon. It's so small. No. This large ozone disintegrated in the northeast, radiating outwards from you. The suzerain Revachol. You can. Lost 850. The ocean connection. 850 million people. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not. They're quite valuable, though they might not look it. Yes. Are you interested or not? Я ее уже купил, блин. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. Это не то, это просто продажа. This bookstore is not... У меня именно карты на стене, по-моему. Shelves filled to the brim with crime. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. Вот the она, board карта has на come loose from стене. one corner. Что ты отсюда не уходишь никак? The maps look old. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up. Ну, эти игры, может быть, крутые, кстати. The display rack. This is entirely, completely you. You have found the right books.
Это желтое. Это в точности про тебя. Ты нашел подходящие книги. Я, наверное, такую уже покупал. Типа второй раз ее купить. Может быть так. The lights are so pretty when it gets dark. Время 7:30. Ну, можно, блин, дочитать, конечно, вот эту фигню. Где она? Это тоже время сокращает. Можно на лавочке посидеть. You stare at the now familiar in cold detect. The Yugo-Grad riots took place from 27 to 29. Fueled by ethnic unrest and the state's repressive tactics, these events are often seen as marking the end of a brief period of liberalization known as the Yugo-Grad Spring. Like all such periods, it is frequently memorialized in art and literature. As ethnic tensions run wild, a pair of young lovers meet each other on the street. Somehow, in the middle of all the chaos, they manage to lock arms and look into each other's eyes. It would physically hurt you to keep reading. Are you sure? Fuck it. Do it. It can't be worse than what you've already felt. Я не собираюсь страдать или прочитать десяточек. They go through a brief and somewhat awkward love affair. And in the end, they betray each other and succumb to the absurdity of Gradian life. The man becomes a lens grinder, completely abandoning his former existence. He toils through the daily drudgery at the Lenka polyfabricate. Happiness and fulfillment have eluded him his whole life. And in the end, he has nothing to do but dedicate himself to the craft. She spends the next several decades standing at a conveyor in a Sosnovo fish processing plant. The smell of fish guts slowly seeps into her hair and skin, as every single one of her dreams dies, one by one. Печаль, у меня и самого. Боевой дух немного упал. The memory of their short time spent together tortures the former lovers ceaselessly until the end of their days. Years pass in solitude, their bodies growing ever more decrepit. As life leaves their remains between the soil sheets, their final thoughts are filled with regret. Good stuff. I fucking loved this. Все? In cold, detect the Yugo-Grad as ethnic. It would physically fuck it. You've made the right life choices today, sir. Вы приняли мудрое решение положить книгу обратно. Ну, с книгой с этой мы тоже закончили. Осталась одна пулька у нас. Вообще идеально. Привели в порядок. И что такое? Наш инвентарь мы привели в порядок. Между ног у изображенной топлес девушки написано L'origine della disco. Чего? Вот это? L'origine della disco. Это эти ловушки. Тут наверх не пускают. Может быть, пока не пускают, не знаю. Но смысл в том, что не пускают. Что я хотел? Так, ну тыкнем, мало ли. There's nothing else to... Здесь больше ничего не осталось. Сейчас мы тут найдем скамеечку, дождемся вечера. Не помню, что я заходил. Да, я сюда заходил. Вот скамеечка, на ней можно ждать. Ну, даже что за баки? Нет, нет. Только не Ким. Нифига себе амфетамин.
А, можно, кстати, знаешь, что? Пробежаться. Этого мы так и не спрашивали, да, про его... Смотрите, куда Ким побежал, а я его обманул. А где он теперь? Где он меня теперь не найдешь? Ага. Ага, не беги за мной. Мусора меня преследуют. Ладно, я пошутил. Мне надо где-то отмыть куртку. А, может быть здесь? Время уже 20:34, уже вот-вот. Почти. Давай сюда, беги. Как это сделать, блин, отмыть куртку? Что за инструменты? А, это что-то там на наркотики всякие. Куртка. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. There is no why. Там чуть-чуть осталось места, но я не думаю, что это сильно роляет. Но, в принципе, можно не перематывать, уже времени 20:34. Нам еще сказали, кто-то с шлемом девочку какую-то видели. Мне все-таки кажется, что это вот эта мелкая девчонка. Нужно вернуться сюда, когда пойдет снег. Странное чувство, он быстро проходит. Вот сюда надо вернуться, когда пойдет снег. Может быть, это здесь и почистим куртку. Ну что, нормальное место для того, чтобы куртку почистить. Может быть, ей вот можно дать, а соль? Hello again. Магнитофон валяется на льду. Эмпатия. Так, ладно. Пацанам вообще не хочу заходить. Пойдем тогда вот сюда. Блин, это никак вообще не отразилось в моем задании. Сюда, да, сдадим вот этот куб. Yes, what is it? Yes? Внешнюю копию переместили в более безопасное место. Thanks. Looks like it's the one. Now I'm going to print it out to see what's left of it. Ставила ядро, компьютер. Что вы вообще рассчитываете на это? I have a theory. Lintel was able to divine the location of the anomaly from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Чтобы повторить их вычисления, задействовать более мощное оборудование. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data stands out. Сохрани хладнокровие. С этим узловым блоком памяти что-то явно не так. Дайте, пожалуйста, перестаньте, с этим шутки плохи. Что теперь? Sona doesn't reply. Her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Here. I found it. Нашла. Где? Наклониться. Ничего не вижу. Где? Hold on. Терминал издает сигнал, и свет внутри него начинает пульсировать, словно бьется сияющее сердце. Я могу помочь? Я все еще не уверен, что подобное заигрывание с неизведанным хорошая идея. Сейчас что, мы серость, может, увидим? Давай, молчим. Just give me a second. I'm almost... I've never witnessed a programmer work before. Done. I've got it. I found the location of the anomaly. С этими словами она вскидывает кулак в воздух. В голосе слышится ликование. Получилось? Вы нашли координаты? Вот это да, поздравляю. Так, где же она? Где эта ваша 2-миллиметровая прореха в реальный мир? Так, получилось? She's beaming. You can feel it in your heart. Great job. Вот это да, поздравляю. Time for a celebratory drink, perhaps. Just a thought. There. In the swallow.
Другой конец церкви, где словно для ритуала выставлены чаши с водой. Think you can help me again? Еще одну услугу. Конечно, как будто у меня есть выбор, блин. I need you to go move those water bowls for me. I need to double check my calculations. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bowl 2 centimeters to the left, and the fourth bowl 5 centimeters to the right. This should do the trick. Это надо запомнить. 2 сантиметра влево, а четвертую на 5 сантиметров вправо. Или Ким запомнит. Ё-моё. Так, давайте-ка я скриншотик бахну по-быренькому. Thanks. Без проблем. Так, это куда идти? А, вот. Блин, какая из них четвертая? It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Water inside the bowl. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. 1 сантиметр. Чё, блин, а какая из них первая? Четвертую чашу на 5 сантиметров, третью чашу на 2 сантиметра. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. Ой-ой-ой. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Time to run back, or maybe walk. This is a sacred place after all. Блин, зря здесь бегал, ё-моё. Все, я больше не буду, я больше никогда. Если меня это простят, я больше никогда не буду бегать под церковь. А, побежал все-таки. Yes, what is it? Great. Everything should be aligned now. Сейчас явится некий дух и такой, ты что здесь бегаешь? Miss Know-It-All is hesitating. Yeah, nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. Звук в наушниках. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Honestly, I'm a little scared. I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Maybe it's going to tear the world apart. Like that evil ink that filled the printout, erasing coherence and meaning. Maybe. Maybe I'm just tired. Начать медленно отходить. Слушайте, кажется, я больше не хочу в этом участвовать. Похоже, это слишком опасно. Да не, поехали. Yeah. You're right. Let's do it. Надевает свои огромные наушники, готовые нажать кнопку «Включить звук» на The клавиатуре. lieutenant takes a step back. And then, nothing. Nothing happens as Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. She doesn't talk. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus. One hand cupping the headphone. Damn it! Прежде чем снять наушники, она все еще избегает смотреть тебе в глаза. Ну что, вы что-нибудь услышали? Ну что ж, по крайней мере, с миром, похоже, все в порядке. Yeah. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something, if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this
this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Нифига себе, это в задание залетело? Выяснить, почему Сон ничего не услышал в своих наушниках. This can't be it. You should have a listen. Ты должен сам послушать. Восприятие, слух, легендарный 14, надеть наушники. Восприятие. 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 Не, я подготовлюсь хотя бы чуть-чуть. Так, ну инструменты... Блин, а может быть даже и не чуть-чуть. Мне прямо интересно. Вдруг что-то произойдет. Восприятие минус. Тоже минус. У меня ничего нет на восприятие. Надо шмотки закупить. Да, блин. Где у меня? +1 восприятие. И это ботинки. Это моторика у нас. Что это такое, амфетамин? Угу. Отбахнуть амфетаминчику в церкви. А чё? В смысле, а чё? В церкви не дает? Ага. Это первое, да? Подожди, это первое использование? Показывает, что пустая рука. Нет, там что-то есть. Почему я не могу бахнуть? А, мне надо именно влево. Нет, нифига. Может выйти из церкви? Я сейчас зайду сюда протрезвею. Что такое? Не работает. Во. Ну блин, как-то вот кнопка. Вот. Моторика улучшена. Ну, главное не забывай, что это по боевому духу. Нифига себе. Думаю, кто-то распят нафиг. А, нет, куда не беги, не беги, не беги. Ну уже, блин, засчитано. Пробежка, ладно. Yes, what is it? Так, у меня есть 6, мне надо 14. Восьмерочку надо выбить. Погнали. Everything disappears. You are draped in silence like a drowning man staring into his puny little headspace. And then the pressure changes. It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? A better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. Чуть-чуть внезапно стены сотрясает ритмичный бас. Небольшой кусочек... А, штукатурки упал. Все, понял. They should really allocate some renovation funds to this place. Власти выделили денег на ремонт. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. You mean the speed freaks? В то время как в священную машину церкви вырывается очередной поток танцевальной музыки. Of course. The speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? Захотят, если вы позволите им тоже обосноваться в церкви. I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Sure. Let me know how it goes. Thanks, officer.
По 2 задания обновлено. Дали бы еще пятак опыта, да, за каждого. Время 20:59. Можно уже Кима сливать. Можно уже сливать Кима. И заняться своими ночными посиделками. Походами. Во-первых, с этой... Хватит, хватит. Бегай, бегай как мужик. И не в церкви. 20:59. Нет, давайте все-таки от Кима избавляться, а потом уже все остальное. Запомнить быть... Где же это место? А, вот это место. Вот это место. Где мне надо быть, когда пойдет снег. Окей, но это уже будет следующая серия, как вы понимаете, поэтому лайки прожмите, подпишитесь. Жду вас в дальнейших прохождениях. Спасибо, что посмотрели. Всем хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока.